Bayan mun bayani akan variables sai kuma data types. To shi R yana supporting ɗin data types kala 5 ga kuma kowacce sannan da misalinta. Akwai numeric data type wanda su ne number data type wanda sukan haɗa da number zarya ko kuma number wacce take da ɗigo ko wacce ta zo a bayan ɗigo. Akwai integer data type misali kamar irin su 10, 20 wacce ba ta da ɗigo, sannan akwai character wacce ita ce take zuwa da ko harafi ko kuma kalma alal misali. Akwai kuma logical wato boolean values wanda yake zuwa abu is true ko kuma is false. Za mu ga misali a kansu duka nan ba da daɗewa ba in Allah ya yarda. Sannan kuma akwai factor shi kuma shi ne yake zuwa da category, a ce ko low ko medium ko high, ko kuma misali idan da Likert scale mutum zai yi analysis za a iya cewa very poor, average, good, very good. Wani misali dai makamancin haka. To idan muka duba a nan ƙasa saboda mu ɗan yi saving ɗin lokaci na rubuta shi haka kai tsaye, na rubuta code ɗina gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshen wannan course ɗin a wani document daban. To maimakon na yi ta rubutawa zan riƙa kwafowa ina ajiyewa sannan kuma zan riƙa yin bayanin kowanne. To amma duk wanda yake bibiyar course ɗin nan zan ba da shawara ya riƙa rubuta komai daki-daki ba tare da an tsallake wani abu ba. Waɗannan misali ne na data types da muka yi magana akwai a baya, akwai numeric, akwai integer, character da kuma logical. Shi ne muka kawo misalin su a nan. To amma yanzu saboda abubuwan zai fara yin yawa bari za mu fara sa bayanin su a gaba. Duk inda kuka ga wani rubutu ya fara da hash a cikin R, to wannan yana nufin comment ne, kuma R ba zai taɓa lissafa shi ba idan ya tashi lissafinsa. Yanzu misali idan na ɗauki number variable wanda aka masa assigning ɗin 42 ɗin nan, idan zan yi executing ɗinsa shi kaɗai zai shiga cikin memory kuma ba zai ba da error ba. Haka idan kuma zan yi executing ɗinsa na haɗa shi da wannan comment ɗin inda ya ce wannan line na code shi yana misali ne akan numeric data, shi ma ba zai ba da kowane error ba. Don me? Saboda wannan numeric ɗin da muka rubuta mun riga mun sa hash a kafin shi. To wannan ya yi neutralizing ɗinsa, idan R ya tashi executing ɗin wannan code ɗin ba zai fito da shi ba. To amma kuma da za mu cire wannan, yanzu misali kamar haka mun yi highlighting, bari mu ce mun yi highlighting ɗin wa'innan baki ɗayansu, za mu yi executing ɗinsu ta hanyar misali za mu danna run. In mun danna run dukkansu ga shi nan sun fito babu wanda ya ba da wani error a yadda suke. To amma yanzu wannan numeric ɗin da yake nan wurin sai mu cire masa hash ɗinsa. Yanzu mu gwada running mu ga abin da zai bayar. Idan muka zo za mu yi running zai ba da me? Zai ba da error unexpected symbol, wato an samu wani abu unexpected in numeric variable, gashi ya faɗi kuma layin da abin yake. To yana ɗaya daga cikin abubuwan da programming language suke da shi, ko da error ne da kai za su faɗi a layin da yake. To wannan abubuwa ne wanda ya kamata a riƙa lura da su ana kiyaye su. 'Yan ƙananan abubuwa ne amma kuma sai su hana code ɗinka rawar gaban hantsi. To yanzu tunda mun fara yin misalai kala-kala saboda kar abin ya harhaɗe, yanzu za mu riƙa sa comment. Yanzu za mu sa hash a nan sai mu ce data types.
saboda haka duk abin da muka gani a ƙarƙashin nan is all about data type. Wannan kuma a sama za mu sanya wani comment sai mu sa variable, duk abin da muka gani a saman nan kenan yana magana ne akan variable. To wannan a taƙaice kenan yanzu mun ga misali yadda yake a data. Kada mu manta har yanzu ba mu shiga cikin scripting ba, muna misali ne akan abubuwan da ya kamata mu saba da su kafin mu shiga cikin course ɗin gadan-gadan. Yanzu idan aka ce variable mun san abin da yake nufi, in aka ce data type mun san abin da yake nufi. Abu na uku da ya kamata mu duba mu ɗan fahimta shi ne operators. Operators wato abubuwan da ya shafi calculation da kuma abubuwan da ya shafi comparison. Idan muna so mu gane wani ya fi wani abu, ko kuma wani yana ƙasa da shi, ko kuma yana daidai da shi, duka ta hanyar comparison operators ne. Su kuma arithmetic operators su ne abubuwan da muke lissafi da su na plus da minus da times da modulus da divide by misali. To idan muka ɗauki wannan code ɗin, ina fatan kowa zai rubuta ta, duk wanda yake bibiyar wannan course ɗin. To na riga na rubuta, kawai na kwafo na ajiye saboda mu riƙa saving ɗin lokaci. To idan ka rubuta, kada ku manta mun fara da assigning variable. Yanzu muna da variable mai suna sum result, wanda shi kuma zai storing ɗin calculation ne na x plus y. In ba ku manta ba, x plus y ɗinmu shi ne wanda muka fara shi a sama, x is equal to 10, y is equal to 20. Amma idan ka so za ka iya canjawa, ba constant value ba ne cewa dole sai a haka za a yi ba. So za a iya sa x ya zama kowanne, za a iya sa y ya zama kowanne. Kamar yadda a baya mun sa y was equal to 5 a farkon misalin da muka yi. So za ka iya sa duk abin da kake so. Yanzu idan muka ɗauki sum result, wannan sunan variable ne sum result, x plus y. In muka ɗauki diff result, x minus y, wannan addition ne, wannan subtraction. Wannan product result, x times y, multiplication, sai kuma x divide by y, sai kuma modulus of result. To duka wa'innan mun riga mun yi bayanin matsayin comment da abin da yake tare da wannan hash sign ɗin, ba ta lissafa shi. Sannan ga kuma comparison, yanzu muna so mu gane cewa y ɗin nan is greater than x. True or false? Of course it's true. Y is greater than x because 20 is greater than 10. Y is equal to x is equal, shi kuma is false because 10 is not equal to 20. To yanzu bari mu yi highlighting ɗin duka wannan abubuwan, mu yi executing ɗinsu. In mun yi executing ɗinsu, sannan kuma sai mu zo mu yi printing ɗin result. Yanzu misali idan muna so za mu ce print sum result. Print sum result. Gashi tunda yana cikin memory already ya fidda kansa. Yanzu idan muka ce enter, zai fitar da 30. To dama mun riga mun gwada wa'innan lissafe-lissafen a baya, to za ka iya gwada gaba ɗaya yanzu akan kwamfuta kafin mu ci gaba. Amma wanda ba mu gwada irinsa ba shine na comparison. Don haka yanzu bari mu ɗauki wannan na comparison ɗin, mu ce print, zan yi copy, na highlighting zan yi copy, kawai saboda mai saving ɗin lokaci. Paste, sai kuma ƙara copy ɗinsa, sai na sa is equal. Yanzu bari mu yi running ɗin wa'innan guda biyun a lokaci ɗaya. Control enter. To a nan ya ba mu sakamako.
print is greater. Wanne ne is greater? Y is greater than X. Y is 20. X is 10. So 20 is greater than 10, sai R ya ce true. Amma da muka zo muka ce Y, X is equal to Y, which is 10 equal to 20, sai R ya ce false, ba gaskiya ba ne. To da haka, kenan mun ga comparison operators su ma yadda suke aiki. To amma abin da nake so ne muku albishir da shi shine a cikin 'yan misalan nan da muka yi a baya, mun riga mun taɓa abubuwa da yawa da suka shafi basic syntax na R.